Before I say anything else, this is not going to be a film about cars. I know. Suspicious line when a man starts a Porsche series by pretending it is not about Porsche. But it really is not. Not about a catalogue, not about paint, not about the kind of words that usually arrive wearing a pressed shirt and smelling like a showroom. My name is Filip Janerka. For the last few years I've been following people with a camera. And too often, a second camera, half a battery, 3 cables, 1 missing adapter, and the quiet fear that the most important moment will happen while I'm changing a lens. I'm not a racing driver. I'm not a mechanic. I cannot enter a corner in a way that makes sense to anyone with a stopwatch. I am the guy standing next to the people who can, which is a strange place to stand. Humbling mostly, sometimes useful, because from the side you can see things. You can see who is performing, you can see who is working, you can see who loves this world, and who just came to take a picture next to somebody else's dream. The community of speed follows 2 roads. The first one is dirty, fast, and ungrateful. The track. Drivers, mechanics, fathers with calculators in their heads, teams, bolts, mistakes, invoices, and that particular silence after something expensive has broken. The second road is slower, but not calmer. Workshops, garages, gatherings, old 911s, badges, interiors, leather, metal, air-cooled engines, design, and people who can spend half a life looking at the line of a fender and somehow not feel ridiculous about it. Sport and culture, fuel and form. See this cap? I bought it at the Red Bull Ring in Austria, middle of the season, the kind of moment when you already know you're in, too deep, but you're still pretending to yourself that you have the situation under control. I have this habit, I buy a cap at an important moment and then I change into it. Not because it looks good, often it does not. It is more of a primitive archive, my cheap external hard drive. 1 cap, 1 chapter, they age, they fade, they collect stains. The fabric gets soft where you touch it every day. And only then do they start to mean anything. A new cap belongs to nobody. A worn one already belongs to someone. Cars in this world work the same way. The least interesting ones are the cars that look as if nothing has ever happened to them. Perfect paint, perfect history, perfect garage temperature. Fine. I'm sure someone has an invoice for all of that. I'm interested in things that have been through something. A stone chip. A seat that remembers the owner's back. A steering wheel worn where hands did their job for years. Here, patina is not damage. It is evidence. If you want to understand why, in Poland, Porsche is not just a badge on a hood. You have to start with a man who no longer needs an introduction. Ale tam w Argentynie to nie są takie sprawy, tam są gondoly, tam są bardzo złe drogi niektóre. To nie jest nasz samochód się na to nie nadaje. Zasada is the beginning of the sport road in TCOS. Not because he was the first, because he shows the cost. A long, quiet cost, spread over decades. A life in which speed was never decoration. It was a decision. Then we jump almost 60 years forward and meet a kid from Bill Garage who looks like he should still be worrying about a math test, not fighting grown men in a Porsche 911 GT3 Cup. Karol Kręt, born in 2005, karting since childhood, 4 Polish championship titles, an accident so bad a helicopter landed in a rapeseed field. 6 months later, he was back on track, because in this sport common sense is often treated as a temporary illness. And he starts the season by hitting the wall, not metaphorically enough to be comfortable. Ja zacznę. Dawaj. Sezon 2023 był od początku roku sezonem wielkich spięć u nas w domu. Ponieważ sport to jedno, ale to był czas, kiedy dzieci miały maturę i my, Ale to było w sezonie 2022. Co? Matura. Nie, 3. Tak? Tak, 3-4, przełom.
Bo to był środek roku, nie? Tak właśnie przykładam wagę do nauki. Ja raczej jestem realistą, więc wchodząc w 23 rok, wiedziałem, że wchodzę na znowu nieznany dla mnie teren, bo wchodziłem w kolejny nowy samochód. I mimo, że już miałem doświadczenie z poprzedniego samochodu, to tak jak mówiłem, ten samochód się bardzo zmienił. I tak naprawdę musiałem się nauczyć wszystkiego na nowo, więc znowu wchodziłem w sezon z taką myślą, a na spokojnie, bez żadnej presji, nauczę się tego samochodu i dopiero wtedy zacznę coś próbować. Oczywiście z tych planów nic nie wyszło, bo bez żadnej presji zrobiło się tak, że już jeszcze przed sezonem wywołałem na sobie taką presję, że dałem radę się pokłócić ze wszystkimi praktycznie. Ja też w tamtym czasie byłem bardzo wybuchowy i to się objawiło na przykład tym, że nikt nie chciał mieć mnie na radiu i musiał mnie na radiu mieć mój tata, bo u mnie na radiu było ciekawie, że tak powiem. Bo mieliśmy też radio nie na przycisk, tylko które transmitowało cały czas. A że ja byłem wybuchowy, to dużo epitetów w stronę innych osób leciało i nikt po prostu już nie chciał tego słuchać, więc musiał mój tata mieć radio. Wchodziłem w ten sezon z planem, żeby nie mieć presji, żeby się uczyć. Z planu nie wypaliło. Po pierwszej rundzie miałem takie chwilę, może taką podłamania, zwątpienia, bo to była dla mnie pechowa runda. Tam było dużo wypadków. Kwalifikacje, z tego co pamiętam, byłem na 3. miejscu do sprintów, więc wiedziałem, że byłem w stanie walczyć. To wiedziałem, ale nie byłem po tych wyścigach, sam nie do końca wiedziałem. Dla mnie zawsze podczas mojej kariery najbardziej opłacalnym momentem były wyścigi. W kwalifikacjach może tempem aż tyle nie pokazywałem, ale w wyścigach lubiłem się bić z innymi. Potem jeszcze awansując na tory europejskie, światowe, nauczyłem się walczyć troszkę mniej fair, ale każdy tak walczył, więc to był obowiązek, bo pamiętam, tak jeszcze nawiązując do kartingu, przyjechałem, to sam mistrz świata w tamtym roku uczył mnie, jak pomóc sobie wyprzedzić kogoś, żeby sędziowie tego nie zauważyli. Bo tak się po prostu w tamtych czasach jeździło. Teraz już jest troszkę, mam wrażenie, mniej tego, ale nadal to jest, bo po prostu jak wszystko jest takie równe, to ciężko się wyprzedza. A czasami trzeba sobie stworzyć okazję, a nie czekać, aż ona się pojawi. I też właśnie po tej pierwszej rundzie stwierdziłem, że może teraz się odwróciło i ja jednak w kwalifikacjach jestem dobry, a w walce tak nie potrafię. Shame, anger, fear, or the need to prove everyone wrong. Next to him is Robert Lucas, former driver, a man who knows what it tastes like to get close to a big career and what it sounds like when someone says, the budget is gone. He is not a mentor from a family movie. He is someone who knows which dreams arrive with invoices attached, and that is what is beautiful and ugly about motorsport. Talent is not enough. Work is not enough. Courage is not enough. You also need money, a team, luck, and one bolt that does not decide to become independent at exactly the wrong moment. Wspominałem, że zaczynałem mając 16 lat, więc generalnie cała droga kartingowa mnie ominęła, więc nauka zaczynała się dopiero w wieku 16 lat. Fajnie porównać chłopaków, którzy zaczynają się ścigać, mają 16 lat w samochodach, mają załóżmy już 8 sezonów kartingu za sobą, więc mają ogromne doświadczenie. I z takimi chłopakami w moim przypadku bardzo ciężko się rywalizowało, ale jak mówię, 2014-2015 rok był bardzo fajnym rokiem, który ja bardzo chętnie wspominam, do którego bardzo chętnie wracam. I tak jak pytasz, ta droga ma ogromne znaczenie, wpływ w tym momencie na ściganie w dzisiejszych czasach. Kierowcy generalnie, czy szefowie teamu nie znajdują, akurat na najwyższym szczeblu może znajdują, są skauterzy, którzy szukają kierowców, ale w sporcie motorowym on się broni sam za siebie wynikami. Generalnie kto ma wyniki i jako zespół, jako kierowca, te osoby się znajdują i to jest pchane jakby naturalnie do przodu. My staramy się wykonywać swoją pracę jak najlepiej potrafimy i kierowcy jak widać się rotują, zmieniają. Warto ją podkreślić, bardzo chętnie to właśnie mówię.
że mało jest kierowców, aczkolwiek twierdzę, że nie ma, którzy odeszli z naszego zespołu do innego zespołu tak naprawdę z jakichś tam przyczyn. Zwykle bardzo długo z nami zostają, a jeśli odchodzą, to już idą poziom wyżej i tym możemy się bardzo, bardzo mocno pochwalić. I tak jak mówię, wykonujemy swoją pracę jak najlepiej potrafimy. Ja teraz dzielę się swoim doświadczeniem z młodymi chłopakami. Porównując, łącząc to z kartingiem, staje się bardzo fajna mieszanka, która na tobie robi swoją robotę. Misano flips the table. Heat in the cockpit that sounds like a punishment from a government office. 85 degrees, 3 podiums in 4 races, facial paralysis, the Polish anthem. Suddenly the kid from the bottom of the standings is standing where everyone can see him. Żeby w nadmuch mi w czoło dmuchał, bo nie mogłem podczas jazdy sobie nadmuchu dać na czoło, bo mi oko strasznie to uzawiło, sparaliżowane. No, ale dobrze, że tak się wyścig potoczył, że bez safety carów to Robert zrobił przewagę, ja potem ją powiększyłem i tak naprawdę nie musiałem cisnąć do końca na 100%, więc nie ryzykowałem niczym, żadną karą, żadnym wypadkiem. No jak było. No to chyba idealne zakończenie weekendu. Tak, no jakby się zakończył weekend na sprincie, to bym był pewnie trochę smutny, bo dostałem te kary i spadłem z podium, ale teraz po wygranej to można do domu wracać. At the end of the season, he becomes champion. The first pole to win the whole series. The youngest champion in its history, and then Porsche gives him a watch and a backpack. Beautiful sport, truly. Just do not try to make it sound fair. No i dostał Karol zegarek Porsche i plecak Porsche. Tak jest. Nagrody, tak. A my faktury. Za cały sezon. Cały sezon. Then this road leaves Lotz and lands in Los Angeles with Magnus Walker. Magnus looks as if someone took punk rock, old Porsche, a long beard and the stubbornness of a child who never stopped wanting the car in the window. Born in Sheffield, saw 911 as a kid. Moved to America with empty pockets and a full head. The sort of biography that sounds fake until you meet the person and realize it is probably missing the strangest parts. The world met him properly after Urban Outlaw, and sure, it is easy to turn him into an icon. Dreads, tattoos, LA garage, collection, style. The picture works, but beneath the picture is the more important thing. The belief that cars are not supposed to be embalmed. I realized Porsche was a way of life for me when I was 10 years old. Wow. You know, people fall in love with Porsche as kids because they probably have a little toy model like a Courier or Hot Wheels. And I was no different. I've told this story a lot of times, but back in 1977, when I was 10 years old, my dad took me to the London Oldscope Motor Show. That was where I saw the white Martini Turbo with a red and blue stripe down the side, and that car just looked fast standing still. You know, I've never had a proper job. I've always worked for myself. In England, people would tell me, cut your hair and get a real job. Well, in LA, you don't need to cut your hair and you don't need a real job. You just find a way to make things happen. You sound extremely passionate about it. Passion is something I have for Porsche that I've had for 50 years. The moment goes from a dream to reality for me when I turned 25 years old. I acquired my first Porsche in 1992 at the age of 25 years old. And that represented a sense of a dream come true and personal achievement. And you got to remember, I grew up working class in Sheffield, England, meaning we weren't wealthy, we didn't have fancy cars. I didn't know anyone that owned a Porsche. It was a dream that I had. So to own my first Porsche, which I bought at the Pomona swap meet for $7,500 when I was 25 years old, from my own money that I'd earned myself, that was this dream becoming a reality. So I'd gone from this 10-year-old with the poster on the wall and the dream. 15 years later, I achieved that dream. And it meant everything. It meant freedom to go wherever I wanted to go, at whatever speed I wanted to go at. I was in a Porsche. I'd achieved this goal, which I didn't think would happen. And I'd achieved it on my own terms. The dream has evolved. My taste has evolved. So I like the variety of what I call this analog experience in a digital age. These are all analog cars. There are no computers in them. So it's the closest thing I can experience to stepping back in time, to get behind the wheel of this car. This 1976. This car's 50 years old. That one's 50 years old.
That's the iconic 930 Turbo there. That's my dream car right there. What does Porsche give you that the rest of the life doesn't? What Porsche gives me is a community. Porsche is a community. Porsche is a language. I've always said this. Doesn't matter whether you speak English, German, or Polish. We all speak Porsche. And by that, I mean we relate to the car, the brand, the people. These cars were built to be driven. But it's the Porsche people that create these memorable moments behind the wheel of these cars. And that's really only done through driving and the community. You just make your dream a reality, and it happens here. And then we return to Paweł, because Magnus has pieces from lots in his cars. Badges, details, fragments of someone else's obsession, shipped across the ocean. O, mam. To jest ważne. Trzeba mierzyć siły na zamiary, trzeba gonić marzenia i za bardzo, jeżeli tutaj jest moje marzenie, za bardzo nie wychodzić tam, poza te marzenia. Trzeba sobie stawiać jakieś cele i je osiągać, a jeżeli będzie kilka odnóg od tego celu, to jest duża szansa, że to nie wyjdzie. Okay. Jak postrzegasz współczesną społeczność Porsche? To subkultura, religia czy coś pomiędzy? Myśli. Porsche to rodzaj myślenia o życiu, jakieś wspólne cechy, które jakimś cudem ludzie od Porsche mają. Porsche to często otwartość umysłu, sięganie po coś, po lepiej, nie taniej, sięganie po marzenia, realizowanie marzeń, ale równocześnie z drugiej strony Porsche jest do bólu praktyczne, bo te samochody jeżdżą, kiedy samochody innych marek potrafią nie jeździć, a być wyłącznie pięknymi. Gdzieś tutaj się to wszystko zaczyna, ta potrzeba sięgania po Porsche, bo te samochody po prostu działają, więc dostarczają wyrażeń przez to, że są do bólu skuteczne, że dzięki czemuś takiemu możemy pojechać sobie 1000 kilometrów stąd w jeden dzień i to auto nas dowiezie, a przez ten czas poznamy masę ludzi, otworzymy bardzo dużo konwersacji, pojawią się nowe znajomości. Tak więc Porsche jest rodzajem otwieracza do ludzi, otwieracza do rozmów i paradoksalnie w tym środowisku Porsche to Porsche jest naprawdę gdzieś tam w tle, bo wszyscy ludzie spotykają się po to, dzięki tym Porszakom, ale relacje, w które wchodzą, to jest tylko trigger, żeby ci ludzie zaczęli rozmawiać o wspólnych wakacjach, o tym, że jest piękna pogoda, o tym, że lubię taką kawę, a nie inną. Chyba kropka. And then there is Patrick Long. Important in this story because he stands exactly where the two roads meet. On one side, driver, Porsche factory man, Le Mans, Daytona, Sebring. 20 years of racing at a level where a mistake is not a story for later, but a bill for your career. On the other side, a man who got out of the car and did not start selling nostalgia in jars. With Howie Idleson, he created Luftgekühlt, a gathering for air-cooled Porsche that very quickly became something bigger than an event. My name is Patrick Long. I'm a Southern California native. Lucky enough to be a Porsche Works driver for almost 2 decades. Co-founder of Luftgekühlt and just a general car enthusiast. Would you say is the most important kind of like a racing habit you still use when you drive an air-cooled 911 on the street? Yeah, racing at the highest level, mainly in 911s, but also driving air-cooled cars on the street.
there's a style and a connection with the weight distribution of the cars, but nah, it's just being aware of your surroundings, having fun, pushing the envelope. Driving's always been a passion of mine, Porsche or not. But something about 911s has always resonated with me, and it's just a great experience outright, whether you're at 200 miles an hour at Le Mans or you're just up in the Santa Monica Mountains cruising in a 1960s 911. Speaking of, do you have a kind of a favorite spot or a favorite drive around here? Favorites sort of in between the 101 and Malibu. There's so many great roads up in the Southern California and the Santa Monica Mountains, but I also like getting up into Central California. I think there's amazing roads that are a little less untapped, a little less known. So yeah, it's so much great driving in California, but I'm very fortunate to be sort of 5 minutes of just out my front door and into some great roads. So the local roads are where I do most of my driving. So as a factory Porsche driver, what do you think was the hardest thing to learn at a pro level? No, I went to Le Mans 15 times in a row. And the first year I raced at Le Mans was 2004. It was very much an endurance race about saving your car, bringing it back, adversity, going into the garage, fixing it, coming back up, battling back up to the front, falling back. Fast forward to the last start I made in 2017, it was a full sprint race, like 110% the entire stint, the entire race. So very different objectives. But the same objective in racing, which is it's not just about going fast. It's about being reliable, consistent, and deciding how to utilize your tires, how to utilize your brakes, how to utilize fuel consumption. So there's always an ebb and flow. And I think many people just reflect back and think, oh, all you need to do is be fast. But that's only a minority percentage of the game. Now we have to say something unpleasant. Otherwise, this whole film would just be a pretty lie. Motorsport is brutal and unfair. Not in the romantic way, where the hero suffers and then the music lifts him above the earth. More like this. A brilliant driver stops because the money runs out. Someone worse keeps going. A whole season collapses because one part costs more than someone's car. Motorsport jest taką dziedziną, która jest dla mnie jedną z najbardziej fascynujących, ale jednocześnie trzeba sobie powiedzieć wprost. Jest jedną z najbardziej niesprawiedliwych dziedzin sportowych ever, jaka kiedykolwiek powstała. Ilość czynników zewnętrznych, które wpływają na wynik, na to, czy kierowca pójdzie dalej, czy nie pójdzie dalej, jest tak duża, jest tak gigantyczna, że chyba nie ma drugiego takiego sportu, w którym jesteś aż tak bardzo uzależniony od różnych czynników zewnętrznych. Nie chodzi tylko i wyłącznie o talent. Każdy z chłopaków, który jedzie na bardzo wysokim poziomie, każdy ma talent, każdy jest sportowcem w głowie, każdy ma tą żyłkę i to nie jest tak, że przychodzisz i masz pieniądze i mówisz, kupię sobie to, żeby pojechać gdzieś w jakichś zawodach. Jeżeli ten chłopak, jeżeli ten młody kierowca faktycznie jest szybki i faktycznie jedzie, to znaczy, że ma do tego talent. Niestety musi mieć do tego drugi czynnik, czyli musi mieć do tego duże finansowanie. I finansowanie dziś jest chyba największą przeszkodą w realizowaniu i tworzeniu tych kolejnych pokoleń naprawdę dobrych, świetnych kierowców i dlatego ta trąbka świetnych kierowców jest tak wąska i tak zwęża możliwość jazdy dla młodych uczestników, bo przede wszystkim to jest kasa, 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 kasa. A czynników, które są niezależne od ciebie, bo możesz ktoś ci wjechać, możesz mieć oponę, możesz mieć awarię za 5 groszy tak zwaną i nie wyjechać mistrzostw, tak, nie wyjechać tytułu. Mało jest takich sportów, w których poświęcasz tak dużo, żeby zdobyć tak niewiele. To znaczy, że wkładasz te miliony budżetu, żeby jechać, zależy oczywiście od poziomu, i podnieść ten puchar i zobaczyć, że ten puchar kosztował 12,50. And here comes the bored-end truth about craft. The most interesting people are not the ones for whom everything worked out. They are the ones who know what one good thing costs. Karol knows. Lucas knows. Zasada knows. Paweł knows. Magnus knows. Long knows. Mikiciuk knows. What connects them is not success.
Success is only the most photogenic fragment. What connects them is the price. What they gave to this badge, this sport, this form. Time, money, health, calm. Sometimes a normal life. And still, somehow, they come back. That was the first corner. Not the whole road. In the next episodes, we return to Karol and the season in which an 18-year-old kid from Poland won a series that was not exactly waiting for Poles with open arms. We return to his parents, because in motorsport, the driver is never the only person who crashes. We go to Zasada, because without him, this story has no foundation. To Mikiciuk, because sometimes under 3 layers of paint, there is more truth than in an entire press archive. To Paweł and Magnus, because a package from Lodz to LA can explain more about community than 1,000 brand campaigns. We also show the next generation, Kuba Twaróg, the 2025 season, the same game, new faces, new bills, and I will keep standing on the side. With a camera, a photo camera, a cap, a dead battery at the worst possible moment, and the suspicion that people sometimes explain themselves, most honestly, through the things they cannot give up. A car standing in a showroom belongs to nobody. Only once it has been used does it start belonging to someone. Welcome to the community of speed. This is not a story about cars. This is a story about people who found themselves in the noise of an engine.